Miss Roxanne from NEDA and ni Amiel, related man gihapon sa sustainable consumerism or green economic development. Okay, so let's start, no? Since this is Consumer Welfare Month, tambangan ni Amiel kaina, usually conduct kami advocacy sa aton ng mga negosyante, no? Mga micro, small, and medium enterprises on how they can green their business processes and at the same time they can save and earn more profit while helping the environment. No? And since it's Consumer Welfare Month, we focus today or this month on advocating for green or sustainable consumerism. So, as mentioned kaina, sige pa, yes. Ni Miss Roxanne, no? 8 billion yung nakita sa kalibutan and still counting. So, imagine, tanan kita nga 8 billion, haba ko nga inahay, tanan kita consumers. 8 billion consumers na kita. And yan sa Philippines, pila kainang pa ni Miss Roxanne, 117 million as of 2023 nga mga consumers yan sa Pilipinas. So, next slide please. How can we live a good life on one planet with over 8 billion people? Sa bato, wala akong kalibutan. Although may mga naghahamba, no, ginadiscover na nandaro planet Mars as a future nga istadan man mga tao later. Pero sa makaroon ay sa Earth parang gid kita ga-star and nagailabo kita. We're now 8 billion as of 2023 and nag-inabot pa yapon, nagadinugang pa. So, mention man kayo na namin ni Roxanne, no? May aton nga Sustainable Development Goals at United Nations. And the Philippines, no, committed together with the other members of the United Nations to achieve these 17 development goals. And one of these is next pakitin. One of these is goal number 12, which is responsible consumption and production. So kada advocate kita green consumption and production. And nag-align din kada sa aton nga sustainable development goals, especially sa goal number 12, this is responsible consumption and production. So kita, no, since this is Consumer Welfare Month, sa ilan natin kung ano ra aton nga mga consumer rights, mga diretso bilang mga konsumidor. No, we have 8 consumer rights. And isa ra kara is right to a healthy environment. May aton nga diretso or karapatan, no, sa a healthy environment to live and work in an environment that permits a life of dignity and well-being. Isa ron sa aton nga mga consumer rights. Kung may aton consumer rights, may aton man nga consumer responsibilities. And daywa kala related gid sa environment or sa sustainable consumerism. One is we have the responsibility, yung social concern, being aware of the impact of our consumption on other citizens or to the society. And another is on environmental awareness, na atong responsibility to be committed in conserving resources para protektahan the earth for our future generations. So, makaroon na, sige pa, di natin ma-deny na global warming. Makaroon nga ni months na, October, supposedly, tagayamig na, pero, napatsagan natin. But sa summer, medyo nagamig-gamig ang kabihi kasi nag-ulan. Pero, dati na maipay. Pamaypay na si Tessa, si Ma'am. Kasi mainit makaroon, usually, magapit na December, tagayamig, but, yan ito global warming katon. No? Climate change is here with us, we cannot deny it. Batsagan din natin. And we remember yung mga next still, mga strong typhoons, Typhoon Frank, Typhoon Ondoy, Yolanda, and last year
Typhoon Paeng. No? Abo man nga na damage sa ato nga mga properties and even lives. So what causes climate change? Managainit do kalibutan. Sayang cause are human activities aton, no? Contributor kita sa climate change. Mga human activities that alter the composition of the atmosphere. Dahil sa atong mga day-to-day activities na nagabag-o ro composition in atmosphere. Masaya na natin naman, indo na. Okay. Think about the shampoo and the cleaning detergent that you use. Mga chemicals that. Next. Yeah. They contain chemicals that are washed sa mga rivers, sa creeks, sa ocean. Tanan kita gagamit karon, mga shampoo, mga cleaning materials, mga bleach, mga toilet bowl cleaner, sabon, panandang may chemicals. Next. The snacks that you just had, kung nagkaon kita sa restaurant man or maskin sa atong bagay. No? In producing the bread, sa pag-ubra parang bread, and meat patty, and the salad sa burger, buon ng mga chemicals from pesticides, fertilizers, na na-release sa air, no? Sa land, sa water, and sa air. Kasi gingamitan mga pesticides, fertilizers, ng mga fruits, vegetables, mga meat. Next. Think about the harmful gases and toxic waste released into the air, such as sakay kita o nagkotse kita paadto iya, may mga emissions sa atmosphere, vehicle emissions, nagamit kita mga air freshener, mga aerosol, no? This, next slide, next. They all contribute to global warming kasi damo do greenhouse gases or carbon dioxide sa atmosphere. Naga-cause it global warming. Think about the non-biodegradable wrappers and packaging that are thrown everywhere. Sinsin yan, tilak natin. Especially do mga plastic. Bakar natin kabuan plastic do aton mga or styrofoam, aton nga mga packaging. Although because of awareness naman na sa environment, may mga may mga innovations na nga aton nga mga packaging are now biodegradable. So these harmful gases are released when these are buried or burned. No? Pag ibutang na sa basura, sa landfill, or suganda, na nag-produce it mga harmful gases na ginarelease sa air. Next. So, harap, no? How long daw yung ato nga mga manubuhay, yung mag-stay sa earth, or ato nga mga basura nga ginapilak, no? Toilet paper, madali man lang, 2 to 4 days. Food waste, as mentioned kay na ni Ma'am Roxanne from NEDA, ang pinakaabo na waste natin yan sa Philippines are food waste. 1 to 2 months. And kung naga-rot daya, ay emit manimaw it gases. Yung mga ato mga food nga pilak natin. Newspapers, boxes, since these are made of paper, in few months naga-decompose na sanda. Cotton, clothes, kung cotton, 5 months, pero kung mga synthetic material, aton nga mga gampong, no, ay kung pilak na naton, ay more than 5 months before decompose. Mga cigarette butts, no? Mga sigarilyo, 1 to 5 years kita bago ma-decompose. Plastic bags, 10 to 20 years. Mga tin cans, 50 years. Mga batteries, 200 years. Imagine, no? Yung batteries and aluminum cans. So, mas better kung gagamit kita yung mga rechargeable batteries para wak kita di kita masyado nagahaboy or nagapilak yung mga batteries. Plastic bottles, sa kita. Nausa atin yung bottled water, kato mga panahon at mga atong parents or even abutan ko kat misot ako at bottled water, no? Yun naman kita sa baso, sa banga. Sa banga, ginagabuo itubi, agabangon itubi sa may atong sudlan. So makaroon na because of mabakas na do, pangabuhi, gusto natin convenient, no? Bakay na lang, bakay.
abuan kita ko waste man are mga plastic bottles because of yung bottled water and even yung mga soda katabi yung mga soft drinks sa bote makaroon na plastic na no so nag-aadugang palo ato nga basura ng mga plastic bottles. Imagine 450 years before this decompose. And imagine no natin kung everyday pilang tons of plastic waste or plastic bottles na ginahaboy natin. Diapers, 450 years. Buo ko na sa internet na lang nga information, Shutterstock. 450 years. Ay makaroon halos na ng mga even ng mga magulang, no, diaper na ginagamit. Ay katong diaper na tela, makaroon disposable diaper. Pero, 450 years gali ima before ma-decompose. And yung mga glass bottles, 1,000 years. At least yung mga glass bottles, pwede natong ma-reuse. Pero kung ginapilak natin, 1,000 years before ma-decompose. So imagine, no, yung amount of basura, iya makaroon sa atong kalibutan. Next, please. So, may natawag kitang greenhouse effect, no? Nasa ko may mga plantation kita, may ginaubrahan na greenhouse. No? Yung greenhouse, nag-trap its sun, energy sun inside the greenhouse para maging warm per meal mga plants. So the same man, yung greenhouse effect works much the same on Earth. Yung gases surrounding the atmosphere such as carbon dioxide because of pollution, nag-produce kita carbon dioxide. The carbon dioxide or the greenhouse gases trap the heat similar to the glass roof of a greenhouse. Next. So, yung sunlight, this is how it works. Yung sunlight nag-pass through the atmosphere and warms the earth. And infrared radiation is given off by the earth. And some of these, nag-escape sa outer space para maging mas malamig ato nga earth, heat nag-escape sa outer space. But some are also trapped by the gases surrounding the earth to keep, kailangan man natin ng warmth, to keep the earth warm. Pero meron may ginatawag kita nga, next year, enhanced greenhouse effect nga dinugang. There's an increasing level of carbon dioxide in the surrounding the earth, so causing the atmosphere and the earth's surface to heat up. Kasi nata-trap na heat its sun sa earth, hindi na makagawa sa outer space. So that's why global warming kita. Because of the greenhouse gases na nagahalin sa mga basura naton, pollution, inabot yung greenhouse gases surrounding the earth, and nata-trap the heat coming from the sun, nata-trap sa earth, hindi makagawa sa atmosphere. And the consequences, first drought, tag-init, tag-tuyot, extreme temperature changes, masyadong malamig, masyadong mainit, excessive rainfall, masyado ng mabaskog, mga ulan, even do bagyo. Kato siya, mabaskog, ito signal number 3, makaroon, may signal number 5 na kita sa mga bagyo, mga typhoons. And, tananda, may effect sa aton. Kita contributors man sa global warming, pero apektado man kita, bilang mga consumers. So, effect sa aton as consumers, increase in electricity rates, ginamit kita kuryente, electric fan, aircon, dahil mainit na kalibutan. No water, naabo na nagagamit tubig, naubusan na kita tubig. Lifestyle diseases, water pollution, air pollution, typhoon, strong typhoons. Next, so let's help the environment by going green. Masking may sakit kitang contribution to help our environment by going green. So how to go green? Even mga simple practices natin, sa mga day-to-day activities natin, like instead of using plastic, kung practicable man lang, we can use mga
decompose, ano tawag? Biodegradable materials, no? Like dahon at saging, to use as packaging para sa food. And even, still, mga supermarkets in Asia are now using also banana leaves instead of plastic packaging in some supermarkets. Nagamit na sila yung banana leaves instead of plastic for packaging mga vegetables na ginabaligya sa supermarket. Next, using bayong, like kinataan, bayong instead of plastic kung mag-ato sa tindahan, or eco bag, yung biodegradable, made of biodegradable materials, so mag-ato ito sa grocery, para hindi na pag ginabo ng plastic na ginasudlan, ito ato ginapamakal. And let's also avoid food waste, no? Nga ambal ni Ms. Roxanne kay na pinakaabot natong waste sa Pilipinas is food waste. So how do we avoid food waste? Pagamat ay may mga pagkaon pata kita sa kung ano nato nakita na may ito patagali ka binakit kita na. So let's look into our fridge, tanawon ano pa rin turong mga food natin bago kita magbakal, no? Make a grocery list. Don't buy what you don't need, no? Or buy only what you need, no? Then use every part of your fruits and vegetables kasi yung iba pataka, like yung tangkong ng stock, pwede pang ubrahon nga, tawa na apan-apan, no, gina-adobo. So, hindi na kinahanglan ipilak, so stock it kangkong. No? Kung amatay, dahon yan ato ginagamit sa tinuya, pero anong stock, pwede pa kang ganito yung also as vegetables. Yung trust your senses instead of best before date. Pero kinang careful man kita kada, no? May mga expiration date ng mga food, mga habang tandahay, pwede pa matagihapon doon kung few days pa man lang after the expiration date or the best before date. And let us eat the leftovers the next day, freeze them or share them. These are just some ways how we can avoid food waste. And also, we can plant, no? Do backyard gardening. Pwede natin gamiton o reuse, repurpose yung mga plastic na mga containers as containers para sa atong garden. Next. Of course, no, yung practice energy efficiency by using as much as possible natural light. Hindi na kinanglan magpailaw pa kita bumbilya. Natural light or wind for ventilation, no? Buksan ng mga bintana as much as possible kung pwede man lang para di na kita magamit ng kuryente. And the rest are pwede man nato na nababatian kung paano kita dapat magtipid sa kuryente or hindi mag-waste sa kuryente. Next, the same with water. Hindi kita sa klano bukod hingangit kulang kita it water, pero sa ibang lugar, especially during summer, sa Metro Manila, kung matuobisan na tubig, ginarasyon ng tubig. So let us also practice water efficiency, especially sa atong bagay. Magyaba kita, pinagsabunan, pwede patang pang-limpyo, or pang-buhos sa CR, or pang-limpyo, no? Ginobra ko ron. Parang nanugunan ako magpila. Imbis na ako nga maggamit pat another sabon nga, chemicals yun man, so may sabon na rayang tubig. Laya na lang gamiton ko pang-limpyo. And other things na makatipid kita sa water. Also, using bukod it mga chemicals but natural materials as cleaning products. Like vinegar is a good cleaning product. Baking soda, pang-limpyo sa mga tiles, vinegar, combine mo vinegar and baking soda, talo pa yung, or siguro, iba nun, yung mga bleach and mga muriatic acid. On some type of higo sa mga tiles. Yung salt, hydrogen peroxide, calamansi, coconut oil, mayonnaise, these are natural cleaning products na pwede nato gamiton instead of chemicals. Next, so by composting atong mga waste na mga food or vegetables, by practicing waste segregation, reusing, recycling, na-mention naman kayo na ni Amiel and ni Ms. Roxanne. Like yung
toilet paper na roll, pwede mo gamiton nga pang hold it mga cables, no? And even obrang toys, obrang mga snake, using paper, toilet paper rolls. And abo pa actually sa internet, abo kitang makita kung paano reuse or upcycle or recycle the mga materials. Next. Even yung mga plastic, no? Plastic jug, pwede tayo pan-scoop, obrang scoop, or may soap na dustpan. Yung mga containers, lotion, pwede mo putangan yung cellphone kung mag-charge kita, diba? Gabakal, pat makaraya, no? May mga baligya na online. Pero pwede kita kaobra using yung existing na nato na otherwise waste and mga materials. Plastic bottles, obrang piggyback na airplane. So, abo pa mga ideas on how we can upcycle, recycle mga materials, no, para hindi mo maging waste. Tapos, sa fashion naman, sumakaroon ba yung second hand? Nakangalang jacket ay second hand, no? Baka ako sa online na tawag ka lang, pre-loved items. Sa fashion, nakarang ginatawag, sa food, may ginatawag ng slow food. Sa fashion, may ginatawag ng slow fashion. No? Gina-consider yung process and how the clothes are made, focusing on mga timeless pieces other than yung mga trendy pieces na mga nanganay-pilak na nato. No? And mayroon nagtawag na mga capsule wardrobe wherein may mga set of clothes na blouses, pants, dresses, and mix and match na creating several outfits out of a few pieces of clothes. Okay, so it challenges our creativity, no? Yung nga na less consumption, more creativity. Next, mga gisi na t-shirt, pwede na mo brown nga gampong. Dahil ka t-shirt, ang himong gampong. And hamba kayo na ni Amiel, yung mga jeans or maong pants, obrang skirt, or even pwede mo, balis ka din mo, ito dito, obrang vest. And abo pa, actually, pwede mo obra. Next. Yung mga shoes na may scratch na, pwede mo butangan ni tela, maging mas fashionable na yung magtakpan na yung scratches. No? Yung mga stickers na puti na namantsahan na, may higuan na, pwede mo pintahan, may unang paint for fabric na maging may design na imana hindi na makita so mancha or hiko. Tapos yung use our creativity na. Next. Na-mention naman kailan how to save on fuel, no, by using mga non-motorized vehicles or electric vehicles and by carpooling and as much as possible walk lang, no? Healthier pa for our body and lesser fuel emissions sa atong environment. Next. And by joining also yung mga community activities, no, in protecting our natural resources, kapag limpyo sa dagat, kapananong, tree planting, and others, no, makabulig sa atong community by protecting our natural resources. Next. So what are the benefits of going green? Some of this, savings skill. We save from energy and water efficiency. We save for our budget, no, by doing smart shopping, no, by thinking or rethinking before buying. By recycling, upcycling, and as much as possible, zero waste, no? Especially sa food. So we generate a lot of savings. Also, improved health kasi cleaner na atong environment kung lesser yung mga carbon dioxide or mga greenhouse gases na gina-emit because of pollution. Better quality of life. A healthy life is a good life. And better future for our children. So let's embrace sustainable habits to make the world a better place for all of us. No? Kasi we only have one planet.
planet Earth. So let's save our Mother Earth. Next. And let us next go green. Okay, thank you. Thank you so much, Ma'am Car. So we've heard the talks itatang yung mga resource speakers and they were able to share some inputs and mga information. Do you have any questions, clarifications? We still have Ma'am Roxy. And of course, yes, si Ma'am Car and si Sir Amiel. If you have any questions po or clarifications. May, yes, ma'am. Kayo po. Ask them first if they have some. May questions po? Kayo, ma'am. Yes po.